Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your storytelling book. We have come here to the story number 114, the video 114, The Angel. This story is about the importance of mother. This story is about love and affection which showered by our mother. Both the stories says about the dedication, the involvement, the sincerity about mothers. So here, the angel, it says the story like a child asking God, okay, I'm going to go to the planet. Who's going to teach me? Who's going to take care of me? There are bad people. Who's going to save me? How can I keep in contact with you? And God says, I've sent a person in earth. She will take care of you. And that lady's name, you call them as mothers. So she's there to take care of you. Once upon a time, there was a child ready to be born. One day, the child asked God, they tell me you are going to send me to earth. In the heaven, the child asked God, I believe that you are going to send me to earth tomorrow, but how am I going to live there being so small and helpless? I'm so tiny. How am I going to live there? God replied, among the many angels I have chosen one for you. I have chosen one angel for you. She will be waiting for you and will take care of you. She is going to take care of you. Said child, but tell me, here in heaven I don't do anything else but sing and smile. In heaven, what do? I sing, I smile. That's what I need to be happy. God replied, your angel will sing for you every day. Every day your angel is there to sing for you, and you will feel your angel's love and be happy. You are going to feel the love of the angel and you are going to be happy. So the God is trying to get rid of the fear of the child. And said the child, how am I going to be able to understand when people talk to me? I'm going to go to earth. How am I going to speak? What is the language I have to speak? If I don't know the language, then men talk. In planet, men speak different language. How am I going to speak? That's easy. God said, your angel will teach you the most beautiful and sweet words you will ever hear. Whether it is Tamil or Hindi or Telugu, English, the angel will teach you. And she is going to teach you, and with much patience and care, your angel will teach you how to speak. The child looked up at God saying, and what am I going to do when I want to talk to you? Suppose if I want to talk to you, God, how am I going to speak to you? God smiled at the child saying, your angel will teach you how to pray. So your angel is going to teach you how to pray. The child said, I've heard on earth there are bad men. Who will protect me? God replied, your angel will defend you. Whatever the problem is, your angel is going to take care of you. She is going to protect you. Even if it means risking life, even if life is to be given, your angel will give you a life to save you. The child looked sad, saying, but I will always be sad because I will not see you anymore. God, I'm not going to see you anymore. I'm going to be born in this planet. How am I going to see you? God replied, your angel will always talk to you about me. Your angel will tell always about me. She will take you to temple and will teach you the way to come back to me. She will teach a way so that in future you are going to reach me. Even though I will always be next to you, I will be always there next to you, but your angel will teach you how to get back to me. So at that moment, there was much peace in heaven, very calm and quiet and peace, but voices from earth could already be heard. You can hear the voice from the earth to the heaven. The child in a hurry asked softly, oh God, if I am about to leave now, please tell me my angel's name. God, the child asked, God, lot of sound is there, so I'm going to go immediately. Tell me the angel's name. God replied, your angel's name is of no importance. It's not important whether it is Saradi or whatever it is. Name is not important, but you will simply call her mother. You will simply call her mother. So whether it is a calf, whether it is a duckling, whether it is a goat, whatever it is, their mother will take care, right? Irrespective of who they are, what they are. So this is a story of a devoted mother.
told with the duckling. A mother duck and her little ducklings. Ducklings means what? The small ones. Were on their way to the lake one day. They were on the way to the lake. The ducklings were very happy following their mother and quacking along the way. What do you mean by quacking? Giving the sound. Ducks are giving the sound. All of a sudden, the mother duck saw a fox in the distance. So mother's duck saw a fox in the distance. She was frightened and shouted. What did she say? Children, hurry to the lake, there's a fox. Hurry to the lake, there's a fox. The ducklings hurried towards the lake. They rushed towards the lake. The mother duck wondered what to do. She began to walk back. She began to walk back and forth, dragging one wing on the ground. Have you seen duckling dragging one wing on the ground? Right? So one fox was there. The mother was scared and she wants to protect the ducklings. So she put the wings down, dragging on the ground. When the fox saw her, he became happy. He became happy when the fox saw the duck putting the wings down and dragging. He said to himself, it seems that she is hurt and can't fly. I think the duck is not able to fly. I can easily catch and eat her. Then he ran towards her. So the fox ran towards the duck. The mother duck ran. The mother duck ran, leading the fox away from the lake. So he tried to take the fox away from the lake. The fox followed her. Now we wouldn't be able to harm her ducklings. So the fox is able to follow the duck. So the ducklings are safe. The mother duck looked towards the ducklings and saw that they had reached the lake. So the mother duck returned back and saw the ducklings near the lake. They have reached the lake. She was relieved. So she stopped and took a deep breath. She took a deep breath. The fox thought she was tired and he came closer. So the fox came closer to the duck. But the mother duck quickly spread her wings. So the mother duck immediately spread her wings and rose up in the air. She flew. She landed in the middle of the lake. She landed in the middle of the lake. The fox won't be able to come. And a duckling swam to her. All the ducklings swam to her. So she was safe. The ducklings were safe. The fox stared in disbelief. So the fox stared in disbelief at the mother duck and at ducklings. So he couldn't reach them because they were in the middle of the lake. So the fox was not able to reach the ducklings and duck because they were in the middle of the lake. Dear children, some birds drag one of their wings on the ground. Have you seen the hen? Have you seen the cock dragging their wings on the ground? When an enemy is going to attack, they put the wings down and drag. In this way, they fool their enemies into thinking they are hurt. They fool the enemies that they are hurt. When the enemy follows them, this gives their children time to escape. So all the living beings, they try to protect their children. Right, so even you see an ordinary hen, right? If somebody comes to take the chicken, it starts fighting. Even if it is eagle, it will fight. Even if it is a lion, it will try to fight. That is the mentality of the motherhood. So this says about the importance of motherhood. This is a story with the God and the child having a conversation. How am I going to live in this planet? The God says, yes, there is a person who will take care, and that person's name is mother. And here is the duck, how it's able to save the ducklings from this fox, right, sir? So I request you, gentlemen, to come forward and tell what you are able to understand from this philosophy, what you are able to understand from this story. Say in short and sweet. I am able to understand that God has sent mother in this world to protect his child always. I understand from this story. So we don't fear about how can I manage in this world and how I going to live in this world, because God has planned everything for us to protect us and to care of us. Yes.
Good morning to one and all present here. I am going to speak about the topic. What I am here, like the sir told me, like teach. This is a story behind. The mother is the only one in the beautiful world who protecting their children from any other any other disaster like damages to their children, because the mother who always protected their children without from any what to say any damages. I like what to say what to say from the story. I was accepted. The gods replied, there is a one child who asked their mother, I want to go for story புரியல சார். Okay, you can come. Here I understand the mother is the world, so she is guide his children, her children. So here I understand many things, but just I am saying mother is a guidance to all his children. Hello. Here mother is a role model to all his children, so she can guide and guide and protect him. So this is the moral of the story I can understand. நண்பர்களே, எஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு கதை சொல்லும் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதை மூலமாக ஆங்கிலம், கதை மூலமாக தத்துவம், கதை மூலமாக உங்களுடைய மனோபாவங்கள் எண்ணங்களை மாற்றக்கூடிய ஒரு வகுப்பு. 114வது கதை, தி ஏஞ்சல், தேவதை. யார் நமக்கு தேவதை? முதலாவது தேவதையாக அன்னை. ஸோ இது கதை என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ஒரு குழந்தை பூமியிலே பிறக்கப் போகிறது. பூமியில் பிறக்கப் போகிற குழந்தை சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுளிடம் கேட்கிறது, கடவுளே, நான் பூமியில் பிறக்கப் போகிறேன், அந்த பூமியிலே யார் என்னை பார்த்து கொள்வார்கள், யார் எனக்கு மொழி சொல்லிக் கொடுப்பார்கள், எதிரிகள் வந்தால் என்னை தாக்கினால் நான் எப்படி காப்பாற்றிக் கொள்வேன், உங்களிடம் நான் எப்படி பேசுவேன், ஸோ உங்களிடம் நான் எப்படி வந்து அடைவேன் என்று கேட்க கடவுள் சொல்கிறார், அங்கே ஒரு மனிதரை நான் உனக்காக வைத்திருக்கிறேன், அந்த மனிதர் உன்னை காப்பாற்றுவார், உன்னை பாதுகாப்பார், உன்னை பேணி காப்பார். அவருடைய பெயர் முக்கியமல்ல, ஆனால் பொதுவாகவே அவரை ஒரு குறிப்பிட்ட பெயர் சொல்லி அழைப்பார்கள், அது மதர் என்று சொல்லக்கூடிய அன்னை. ஸோ இதுதான் கதை. அப்போ நான் பூமிக்கு சென்றால் எனக்கு மொழி தெரியாது, எப்படி பேசுவேன் என்று சொல்ல அன்னை என்ற ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் உனக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுப்பார்? மொழி சொல்லிக் கொடுப்பார். எனக்கு எதிரிகள் வந்தால் நான் என்ன செய்வேன், என்னை தாக்கினால் அந்த அன்னை உன்னை பாதுகாப்பார், தன் உயிரை கொடுத்து உன்னை பாதுகாப்பார். சரி கடவுளே, நான் உன்னுடன் பேச வேண்டுமென்றால் நான் என்ன செய்ய என்று கேட்க, அந்த பெண்மணி, அந்த அன்னையார் உனக்கு சாமி கும்பிடுவதற்கு, வணங்குவதற்கு சொல்வார்கள் என்று சொல்ல, சரி கடவுளே, நான் பூமியிலேயே சென்று விட்டு நான் மறுபடியும் திரும்பி உன்னுடன் வர வேண்டுமென்றால் எப்படி வந்து அடைய என்று சொல்ல, கடவுள் சொல்கிறார், அந்த அன்னையானவள் உனக்கு என்னிடம் திரும்பி வரக்கூடிய வழிமுறைகளை சொல்லுவார்கள். ஸோ பொதுவாகவே அவரை அன்னை என்று அழைப்பார்கள். இது அனைத்து விலங்குகளுக்கும் சரி, பறவைகளுக்கும் சரி, கடல் இனங்களுக்கும் சரி, மனிதர்களுக்கும் சரி, அனைவருக்கும் அன்னை என்று ஒன்றுவர் தான் வழிகாட்டியாக இருக்கிறார். அதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். இந்த கதையினுடைய தத்துவம் 115, டிவோட்டட் மதர். டிவோட்டட் என்றால் என்ன? அர்ப்பணிப்பு, அர்ப்பணிக்கக்கூடிய அன்னை. இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு வாத்து தன்னுடைய குட்டிகளை அழைத்து கொண்டு அந்த ஒரு குளத்தின் ஓரம் செல்கிறது. அங்கே ஒரு ஓநாய் காற்று கொண்டிருக்கிறது, பார்க்கிறது. அந்த வாத்தையும் வாத்தினுடைய குஞ்சுகளையும் பார்க்கிறது. வாத்தை சாப்பிட வேண்டும், குஞ்சுகளை சாப்பிட வேண்டும் என்று ஓநாய் கணக்கிடுகிறது, பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வாத்தும் அதனுடைய குஞ்சுகளும் ஓநாயை பார்க்கிறார்கள், அலறுகிறார்கள். குஞ்சு அன்னை என்ன சொல்கிறார்? வாத்து கவலைப்படாதீர்கள் என்று சொல்லி அந்த ஓநாயினுடைய கவனத்தை தன்மேல் திருப்புவதற்காக அந்த
குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு குஞ்சுகளை விட்டுவிட்டு அது பறக்கிறது. போகும் முன் சொல்கிறது குஞ்சுகளிடம், நீங்கள் அனைவரும் குளத்திற்கு சென்று விடுங்கள் என்று. ஓநாய் பார்க்கிறது, அந்த வாத்து தனியாக செல்வதை பார்த்து அந்த வாத்தை பின்தொடர்ந்து செல்கிறது. அங்கே சென்றவுடன் அந்த வாத்து என்ன செய்கிறது, தன்னுடைய இறக்கையின் ஒரு பக்கத்தை தரையிலே முட்டி கொண்டு இருக்கிறது. சரி, ஓநாய் என்ன நினைக்கிறது, தாய் அந்த வாத்து ஏதோ ஆபத்தில் இருக்கிறது, உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறது, தாக்குவதற்கும் சாப்பிடுவதற்கும் எளிமையாகிவிடும் என்று நினைத்து பக்கத்திலே வருகிறது. அங்கிருந்து வாத்து பார்க்கிறது தன்னுடைய குஞ்சுகள் குளத்திலே சென்று அடைவதை. உடனே அது என்ன செய்கிறது, தன்னுடைய ரெக்கையை விரித்து அது ஆற்றுக்கு நடுவிலே பறந்து வந்து போய் செல்கிறது. அங்கே குஞ்சுகளுடன் சேர்கிறது. தான் ஏமாற்றப்பட்டோம் என்பதை உணர்கிறது. யார், இந்த ஓநாய். இந்த கதையின் மூலமாக என்ன அறிந்து கொண்டீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, பறவைகள் சில நேரங்களில் தங்களுடைய குஞ்சை காப்பாற்றுவதற்காக, எதிரிகளை ஏமாற்றுவதற்காக தன்னுடைய ரெக்கையின் ஒரு பாகத்தை தரையிலே தேய்க்கிறது. இதன் மூலமாக அது கவனத்தை மற்றவர்களிடமிருந்து திருப்ப முற்படுகிறது. அங்கே தனக்கும் தன்னையும் தன் குஞ்சுகளையும் காப்பாற்றிக் கொள்கிறது. ஸோ குஞ்சுகளை காப்பாற்றுவது, குழந்தைகளை காப்பாற்றுவது மனித குலம் மட்டுமல்ல, மிருக குலம், பறவை குலம், மீன் இனத்திற்கும் அது பொருத்தமானதாக இருக்கும். Hope you are able to understand. Thank you very much.